হ্যালো 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 হ্যালো। তো স্ট্রিম স্টার্ট হয়ে গেছে, সব কিছু শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ইয়েস। হ্যালো, আমার নাম তুষার আর আজকের আমরা খেলবো আবার একই অ্যালেন উইক। গেম খুব ইন্টারেস্টিং জায়গায় আটকে গেছে। আমি অনেক কিছু রিভিল করতে পারছি স্টোরি করে। ভালো জায়গায় ছিলাম, কিন্তু লাস্টে কালকে ডিনার করার তাড়া ছিল বলে এটা তাড়াতাড়ি আমি গেমটা অফ করে দিয়ে চলে গেছিলাম। তো আজ একটু আগে স্টার্ট করেছি, 8:10-15 বাজে মনে হয় এখন। হ্যাঁ, এরকম 8:15 বাজে। তো একটু বেশিক্ষণ খেলতে পারবো, সেই জন্য গেম কেন ইন্টারেস্টিং হয়ে গেছে। আমার কালকে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। আরে ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা চালিয়ে রাখি, 1 মিনিট। ওকে ওকে ওকে, গেম স্টার্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, কাল গেম এমন জায়গায় আটকে গেছিলো আমার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু বেশ কিছু করার নেই। কেন আজকে সকালবেলা উঠতে হতো ইম্পর্টেন্ট কাজ করার জন্য, কিন্তু তারপর একটা ফ্যামিলি ইমার্জেন্সি হয়ে গেছিলো। সব কিছু সর্ট আউট করে এখন আমি গেম স্টার্ট করছি আজকে। ইচ্ছা ছিল না যে গেম খেলা, সকাল দিয়ে যেরকম গেছিলো, কিন্তু মনে পড়লো যে এখন ফাঁকাই আছি, তো কেন না গেমিংই খেলে নিই। প্রিভিউ কেন দেখাচ্ছে না ক্রোমে? দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে 144 করতে হবে না, 144 করা আছে। এটা অটো থেকে, আরে ভাই সাহাব, 144ই থাক। ওকে 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 ওকে। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম, বেশি কিছু না বলে গেমটা আমরা স্টার্ট করি। আমি একবার খালি দেখে নিই যে আমার সাউন্ডটা কেরম আসছে, নাহলে ঠিক। ওকে, একদম কুল চম্পা। চলো, তো গেম স্টার্ট করা যাক। আচ্ছা, খাবার দাবার পুরো ব্যবস্থা করে বসেছি যাতে আমাকে আর উঠতে না হয়। এদিকে নাগেটস আছে, এদিকে কোক আছে, ডায়েট কোক। একটু মাইক দূরে রাখতে হবে আমাকে, মাইকের মধ্যে ফেলে দিতে পারি। আরে টিস্যু নিয়ে বসিনি, আরে শেট। আর হাত মুছবো কীভাবে? জাস্ট তো 12টা হয়ে যায়। একটুখানি খেয়ে নিই। মানে পুরানো টিস্যু পেপারও রাখিনি। উল্টে দাও। ওকে, শুরুতেই কাজ। ওকে ওকে, চলো, এর ফাঁকে আমি টিস্যু পেপারও জোগাড় করে এনেছি, দেন কিছু অসুবিধা হবে না। এটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে না গাইস? ম্যাগের আওয়াজ আসছে? আসুক না, এসে মারতো। এখানটায় কি আছে? আমি এখানের থেকে তো সেভ করিনি লাস্ট গেমটা। আরে যা পিছন থেকে দিয়েছে। কি করতে হবে আমাকে? এক্সিট, হোটেল থেকে বেরোতে হবে।
ক্লাইম্যাক্সই তো করা আছে, ক্লাইম্যাক্সই তো করা আছে না? আরে বলিস না যে ফ্রেম ড্রপ হচ্ছে, প্লিজ প্লিজ। 9082 ঠিক আছে, 95 FPS দিচ্ছে, আমি কেন ভয় পাচ্ছি? আমাকে বেরোতে হবে রুম থেকে, হোটেল থেকে। আমি আছি এখানে, সোজা গেলে এক্সিট হয়ে যাবে। খুব ইজিলি বেরিয়ে গেল। Tower was here again. Zane said the manuscript of return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. কোথায় আছে ইকোটা? কোথায় আছে মানে ইকোর ব্ল্যাক হোলটা কোথায় আছে? ইকোটা যে আমি চালাবো, সরি। ও এই যে দেখতে পেয়ে গেছি। Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. ঝাঁজ কমে গেল কেন? আগে খুব ভালো লাগতো জিরো, জিরোকে খেতে খেতে ওর ইন্টারেস্ট কমে, মানে আগে মিষ্টি লাগতো, এখন মিষ্টিও লাগে না। জানি ওটা আর্টিফিশিয়াল সুগার দেওয়া থাকে। ওকে চল, আমার কাছে এখন শটগান না, পিস্তল নিয়ে ঘোরা উচিত। ডোন্ট ফরগেট টু ইউজ জেনারেটর বাকেট টু জেনারেটর ব্রেক রুমস অল্টারনেট বিটুইন ক্যারেক্টার অ্যালেন অ্যান্ড স্যাগাস ক্যান বি প্লেড এট হোয়েনেভার ইউ অর্ডার চুজ। ও ঠিক আছে, সেগা তো ওইখানে আটকে গেছে, আমি ট্রায়ালই খুঁজে পাচ্ছি না আমার কথা। পার্লামেন্ট হাউসটা কোথায়? পার্লামেন্ট হাউস আমি যদি এরকম রাস্তা থাকে, পার্লামেন্ট স্ট্রিট, পার্লামেন্ট টাওয়ারেই যাও, এটা সোজা রাস্তা দিয়ে এখানে যেতে হবে। একটু জোরে ছোট ভাই। ওই যে পার্লামেন্ট টাওয়ার, পার্লামেন্ট টাওয়ারে কোথায় যেতে? গেট টু পার্লামেন্ট টাওয়ার, অ্যালিস এখানে আছে। কোথায় খুঁজবো? এটা তো অনেক বড় জায়গা। ও আচ্ছা, ব্যবস্থা সব করাই আছে। সেটিং সেট করে রেখেছে আমার মারার জন্য নাকি? আসবে Go to hell! হাই। আমি ভাই আরামসে কোক খাচ্ছিলাম, আর আমি দেখছিলাম যে এখানে কিরকম স্ট্রিমটা চলে যায়, শুকিয়ে গেল দেখে। ওকে, আমি স্ট্রিমে একটা জিনিস করতে পারি, আমি কেন ফুল রেজুলেশনে আমি এক্সপেক্টেড করি। অ্যাডভান্সে যাই, 360p করে দিই। কত হয়ে গেল নাকি? আচ্ছা, লাইট কোথায়? ও আমার কাছে তো লাইট আছে। আচ্ছা, এখান দিয়ে এসেছি না? নো, এটা দিয়ে এসেছি, এটা লিফটের দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আপ ডাউন সুইচ আছে। এখানে কোনো ক্যামেরার কাজ নেই। চল,
বন্ধ হয়ে যেতে। এখানে কি মানি প্ল্যান্ট আছে? না, এটা ফটো ডেভেলপ Alice রুম had turned the টাইপের। bathroom into a dark room. হ্যাঁ, ডার্ক ফটো ডেভেলপ করা হয়েছে এখানে। তো এখানে কার ফটো ডেভেলপ করছে? অ্যালেনের ফটো। যা দেখতে পাবো না আর। I needed to get inside the manuscript. ম্যানুস্ক্রিপ্ট এর ভিতরে ঢোকার জন্য। এটা অ্যালিস। ইয়েস। টিভিতে কি দেখাচ্ছে? 1 year ago, 6 months ago, চলো বাদ দাও। এখানে একটা টিভি না প্রজেক্টর? For months after Ellen died, I didn't আচ্ছা, leave the জানতে apartment. তো জানতে অ্যালেন মরে গেছে। I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west. ওকে, ওর বহু কষ্টে আছে। টেলিভিশন আমি টেলিভিশন আবার দেখবো কেন? রিভিজিট করার দরকার নেই। অ্যালেনেরই তো একটা ছবি। ডার্ক এন্টিটি ভাবতো অ্যালেন, অ্যাকচুয়ালি ওই Alice's work had consumed the apartment. মিস্টার স্ক্র্যাচ Her whole life. ডার্ক এন্টিটিরই মতো। দ্য ডার্কার দ্য বিটার। ওকে, এখানে একটা টিভি। 3। ও ভাই, বিশাল সেট আপ বানিয়ে রেখেছে। ওকে, কোনো কাজের নেই রুমটা। পার্ট 3, দ্য সার্চ দ্য চ্যারিটি ইজ ক্ল্যারিটি ইজ পারপাস। 3 নম্বর। আচ্ছা, এগুলো সে মোশন সেন্সর ক্যামেরা লাগানো অ্যাপার্টমেন্টে। One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. আচ্ছা, এবার চলবে 2টা চালানোর পর 3 চলবে, স্বাভাবিক। There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out টর্চ at বন্ধ night. করতে পারছি না কেন? My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. এবার এটা চালু হবে। There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows.
Part 4 is Fear of the dark is really realization, purpose is strength. that vast, paralyzing ocean. বুঝতে পারছি না। But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. চলো। না 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 না, এখানেই আছে। ভাগ্যিস বেরোয়নি। টেলিপোর্ট করবো এখানে। এক্সপ্রেশনে দারুণভাবে চেঞ্জ হয়, অ্যাংরি এক্সপ্রেশনের থেকে ভালো করে। এরা মুভি কেন বানায় না? রেমেডি স্টুডিওর কোনো মুভি আছে, মানে মুভি বা সিরিজ কিছু? সিনেমাটোগ্রাফি ভালো, কিন্তু স্টোরিতে এত কমপ্লেক্স করেছে, লোকজন ধৈর্য ধরে দেখবে কিনা কেন। এটা ইন্টারেক্টিভ বলে লোকজন খেলতে পারবে সেখানে। The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. মিস্টার স্ক্র্যাচ ওর আগে লিখে চলে এসেছে ওর কাছে। Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. আর কিছু একটা কর। The টেলিভিশন। memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. রাইট। Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. চলো এবার লিখি। ওয়ার্ড অফ পাওয়ারও নেই আমার কাছে। Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. মিস্টার স্ক্র্যাচ আসার আগে, মানে এখানে ও আগে লিখে চলে আসবে, তার আগে অ্যালেনকে কিছু করতে হবে। তো সেটা মিস্টার স্ক্র্যাচও তো দেখতে পাচ্ছে যে অ্যালেন ওটাকে কাম ওভার করার জন্য কিছু একটা লিখে নেবে। কি বলছি কে জানে। আরে আবার এইখানে ভাই, এইটা ভালো লাগে না। সেগাতে চেঞ্জ করে গেলে ভালো। সাগাতে গোল দিয়েছে, ইনিশিয়েশন, মার্কস, টক টু মিস্টার ডোর কেন বলছে? অনে আর কিছু যাচ্ছে না। I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but
We can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask. But you know how to make things difficult for yourself. All these rules. Endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky. You know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wig. এ তো থ্রেড দিয়ে চলে গেল। Whatever you say. থ্রেড দিয়ে হাত পাত তুলে দিচ্ছে না কেন ভাই? বউয়ের কাছে The না mask না was বউয়ের কাছে finally নেই, coming off. মনে হয় জানে Was কিছু। it a sign I was close কি বলেছে? to এসকেপ escaping? দ্য টক্সো স্টুডিও। I had ভাই no time to কতবার waste. বেরোবে? ইনি 3বার বেরিয়ে গেছে টক্সো থেকে। রাস্তা খোলা আছে কি ব্যাক স্টেজ থেকে? জলের আওয়াজ হচ্ছে কোথা থেকে? ভাই খুলে যায় গেটটা। I couldn't get in. I was missing something. প্রত্যেকবারই তো তাই হয়। শটগান রাখি হাতে, মনে হচ্ছে আমি মার খাবো খুব। Hurry, Tom. Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta go onwards at the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. ওকে, এর সাথে কথা বলতে দিচ্ছে না। Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. অ্যাকশন হওয়ার আগে খেয়ে নিন। Playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Öden Ö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment.
Can you help me? Well, planned is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. ওকে ফাইন্ড দ্য শু বক্স ইন দ্য বেসমেন্ট। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সারা দিন রাত এ করে। জেনারেটর রুম, বেসমেন্ট কোথায়? বেসমেন্ট এখানে। বেসমেন্ট এখানে যদি আমার সিঁড়ি থাকে, লন্ড্রি ওটা, বেসমেন্ট স্টোরেজ, দুখানা বেসমেন্ট আছে। এখানেও বেসমেন্ট আছে। এখানে যাওয়া যায়। সে বেসমেন্টে এখানে লাইট দিলে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে না? I would find Alice's photos in a shoebox. বেসমেন্ট স্টোরেজ, আর এটা কি? ওটা শু বক্সে চলে এসেছে। শিখে গেছেন। A bullet of light to push the darkness away. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important even if I didn't know what to do with them yet. ওকে, এবার কি দেবে? এসকেপ দ্য টকশো স্টুডিও। টকশো স্টুডিও থেকে তো বেরিয়ে ওই শোন না রে। এখানে এসেছিলাম কোথায়? এই যে রাস্তাটা। এখানে বেরোনোর রাস্তা আছে না? বেরোনো, এখানে একটা টিভি রুম ঘর আছে বড়। एंड ऑफ पार्ट बार-बार দেখা। I'm lost in the dark, drowning. I'm drowning. I'm drowning. No way out. There's no way out. It's deeper, deeper, deeper. This is hell. I'm in hell. I died. I was dead. Let me die. I just want to sleep, please. Let me sleep. I'm so tired. I just want to go home. I've written so much. I write. There's nothing left. It's all gone. I don't know how to write. All the words are gone. There's no more words. Where do they go? Did I eat the words? I don't recognize these words. Where are the words moving? This is familiar. Why is this familiar? I've been here before. Have I said this before? I read this somewhere. Where am I? Who am I? Wait. That's a strange name, eh? Wait, that sounds like a character name. I write the name up. I write the name up.
এখানে সেভ করি। ওকে, I want to be character. I don't want to be the story. Just write me out of the story. escape the studio. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through. কোনো অ্যাকশন হলো না, আমি ভাবলাম বিশাল অ্যাকশন হবে। Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. পিকো শুনলে স্টকস আছে তো। Look for the Jane at the hotel. কোন হোটেল? এটা মারছে কেন? এরা কিছু করছে না তো। খোঁচা নামালেই হলো। যদি হোটেল আমি কি যাব? কনস্ট্রাকশন সাইট। ওটা টাওয়ার ছিল, হোটেলে যেতে বলে, তাহলে হচ্ছে ওশান ভিউ হোটেল। জেনের খোঁজে যেতে হবে। আমি আছি এখানে, ওভারভিউ হোটেল, ডান দিকে পড়বে সোজা গিয়ে। ওশান ভিউ হোটেল। Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. এলিভেটর কোথায় যেন ছিল? এইখানে এলিভেটর। এবার বাওয়াল হবে আমার মনে হয়, অনেকক্ষণ হয়নি বাওয়াল। We have found the episode of Night Spring. This optional content unrelated to the main story. তারা মেন স্টোরিতে আনরিলেটেড থাকলেও আমি কেন করতে হবে? ভাই অ্যালান ওয়েকের মিউজিক স্টার্ট হয়ে গেছে। জেন নেই এখানে। Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. জেনকে মেরে দিচ্ছে নাকি? I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out. Before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. ভাই
উল্ট জানতাম এরমই কিছু একটা হবে। আচ্ছা মেরে দিল I told টায়ারে। you not to try anything. স্ট্রিম তো ঠিকঠাক চলছে কিন্তু মুভি টিকিট পেয়েছি, এক্সিট দ্য হোটেল। ওকে, চুপচাপ হোটেল থেকে বেরিয়ে যাই। নাইট স্প্রিং এটা তো I had to অপশনাল। find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. আরে Zeta created the film in tandem with এলিভেটরটা the গেল time কোথায়? to escape the dark place. এটা এলিভেটরটা গেল কোথায়? এখানেই তো ছিল। আমি তো টেরিসে গিয়ে তো কোনো লাভ হবে না। এটাই তো এলিভেটর, আমি বুঝতে পারছি না কেন ডবল সিস ছিল। আবার রাস্তা হারিয়ে ফেলতাম। ওই ট্রায়াল খুঁজে পেলে ওই ক্লিকার পেয়ে গেলে ইজিলি গেম শেষ করে দিতে পারি, মানে অ্যাটলিস্ট বলছে তো তাই। সেভ করে যাই এখান থেকে। I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. ওকে, অনেক দূরে। আরে কেন? আরে আমি হিল করছিলাম না কেন? এতক্ষণ অ্যাকশন খুঁজছিলাম, অ্যাকশনের সাথে হেগে ফেললাম। প্লেয়ারে তো এমনই নেই। I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. চল লাইট নিয়ে চল, পরে কাজে লাগবে। কারো কথা শুনবো না। The shadowy gone. But where? ভাই কত আছে, সবাই না মারতে চলে আছে। আরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম মুভমেন্ট করা স্টার্ট করেছে। আরে লাইট কোথায় এখানে? এখানে আসবে না আই থিঙ্ক। I was looking for that shadow. There.
আরে এটা কেন ইউজ করছি? আরে হেলথের এরকম খারাপ অবস্থা কেন আমার? ভাই হেলথ দে। এই তো ভাই সাথে সাথে হেলথ ইউজ করবো। লাইট আছে, আমার হেলথ নেই। Flashlight had done its job. পালা এখান থেকে। কেউ মুভ করলেই পালাতে হবে। এটা কিসের জন্য? ওকে পোয়েট সিনেমা। ওকে কেন তো আসবে না না কেউ? লাইট আছে। The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. টিকিট টিকিট মুভি টিকিট তো আছে নাকি আদৌ? ভাই ভূতিয়া আছে, এরকম কি ভূতিয়া টিকিট কাউন্টারে বসে বা কাকে The বসিয়ে cinema রেখেছে? lobby was a gateway Final to Case other 5. realities on the silver screen. I could set a scene here. নিউ সিন প্লট বোর্ড। প্লট বোর্ডে I কিন্তু কোনো need a new draft of the story. সিন পেয়েছি, প্লট পাইনি। ওকে গ্রাউন্ড ফ্লোর আগে পুরো ঘুরে নি কোথায় কি যেতে হবে। আমার আগে দরকার হচ্ছে সাপ্লাইজ। সাপ্লাইজ ছাড়া কিছু করতেও পারবো না আমি। আরে কোনো বক্স পেয়ে যাই। কিছু তো একটা আছে এখানে। খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওকে এমন তো পেয়েছি। চলো একটা তো কিছু তো হয়েছে। হেলথের কিছু খুঁজতে হবে। লবি, লবিতেই তো আছি। ম্যাপ, ম্যাপটা ইম্পর্টেন্ট ছিল না, তাহলে ম্যাপটা পেতাম না। চলো হেলথের কিছু একটা পেয়ে গেছি। আরে 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 হেলথ ফুল করে নি। চলো আপাতত হেলথ ফুল আছে, আমি এক চান্সে মরবো না। এই রুমটা আমার সেভ রুম না? হুম অলমোস্ট গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমপ্লিট। তো এবার কি আমি গেমটাকে সেভ করি, ওভাররাইট করি। কতক্ষণ হয়েছে? 11:30 ঘন্টা। এখানে কোনো Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. আরো আমাকে এই রুমে নিয়ে যাচ্ছে আরো। একটাও এখন ওপেন হবে না। I was missing something. বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ওকে এটা এরকম ছবিটা দেখি।
প্রচুর ফ্লেয়ার পাচ্ছি, মানে একসাথে অনেক কেউ আসবে। The main event was the murder. I had to find my way to it. আরে হ্যাঁ, তো প্লটটাকে লিখবো কি করে? প্লটের তো কিছু, আচ্ছা ইকোটা যদি দেখতে পাই, ইকো কোন দিক দিয়ে দেখতে পাবো? আচ্ছা ইকো উপর দিয়ে দেখতে পাবো, ওই যে ব্ল্যাক হোল ওখানে আছে। প্লট পাবো না। I felt like I'd been on this case, looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. Plot দিয়ে দিয়েছে। There was Cult something of to the use there. cult of the world. The first step toward the murder site. I was making progress. Look at the murder site. Okay, এটাই দেখাচ্ছে। ডোর লকড, এখান দিয়ে আমি বেরোবো। আমার মার্ডার সাইটকে খুঁজতে হবে। মার্ডার সাইট কোথায় মার্ডার হয়েছে? ওকে ওকে ওকে, হচ্ছে না কেন? চলো, কিছু তো ওয়ার্ড পেয়েছি, এটাকে ইনক্রিজ করি। কিছু পড়লাম না, ওটা কি হয়? খুব একটা ইমপ্রুভ হচ্ছে বলে তো মনে হয় না। মার্ডার সাইট কোথায় হয়েছে? এইখানে। Someone had barricaded themselves in the room. কিন্তু পাইপ দিয়ে মেরেছে। ওকে, প্লটে চেঞ্জ করলে কি আমি ঢুকতে পারবো ওখানে? এই রুমটা কি খুলে যাবে? ইয়েস। Story was affecting the scene. হ্যাঁ তো এখানেই তো পড়েছে মার্ডার সাইট। এখানে তো আমি ঘুরে গেছিলাম। এবার এখানে গিয়ে প্লট চেঞ্জ করে যদি করে দিই, আমি তো অলরেডি ভিতরে আছি। ইয়েস। আরে ভাই, ঘষিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে? এখানে একটা ইকো। It would do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was What's no in end New to York? the corruption. Finished. It fit the genre, so I'd use it. ওকে, এখানে ইউজ করতে পারবো? ওকে। ভাই সাহাব, ইনভেস্টিগেট দ্য থিয়েটার হল। থিয়েটার হলে খুলেছে কিনা দেখি। থিয়েটার হল কোথায়? প্রজেক্ট রুম, এই তো স্ক্রিন, এটাই থিয়েটার হল সামনেরটা।
থিয়েটার হল নিউ সিন। এখানে কোনো ইকো নেই তো? না, আছে ইকো। Were among the urban legends circling Thomas Zane were a bottomless. আরে বন্ধ হয়ে গেল। Urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an কত বড় ইকো আছে? There were no এখনো চলেই যাচ্ছে। surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. ওকে, নিউ সিন দে। তোর ইকো শুনলাম আমি, দিল না নিউ সিন। ঠিক আছে, থিয়েটার হলে আমি ইউজ করবো। আরে হ্যাঁ, দাঁড়া এক মিনিট। কি স্টোরি যেন আমি করছি এখন? ইনভেস্টিগেট দ্য থিয়েটার হল। ওকে, তাছাড়া তো কোনো স্টোরি তো নেই। কাল্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নিউ ইয়র্ক ফিনেস্ট। কাল্ট অফ দ্য, ওকে, ফিনেস্টটাই করছি যখন। ওকে, এটা আমার মনে হয় না কোনো কাজে দিয়েছে। আরে ভাই সাহেব, কোথায় দাঁড়িয়েছিলাম আমি? টর্চার করেছে নাকি এখানে? ঠিক হলো না প্লটটা। এই কাল্টেরটা দেখি কি হয়। The scene had changed. এখানে লোকজন মারবে না তো আমাকে? প্রচুর আছে কিন্তু। কি বলছে, কি চাইছে এরা? তাহলে ওই এটাই ভালো, নিউ ইয়র্ক ফিনেস্ট, এটা যেটা করছিলাম। এটা তো এখনো বসে আছে, আগে তো ছিল না।
ছয় বেরিয়েছে এখান থেকে। The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow. You're in my story. কে রে ভাই তুই? চ্যাট করছিলাম বলে তোর হেলথের 12টা বাজিয়ে দিল। নাকি হেলথের কিছু নেই দিয়েছে। রিভাইটাল খেয়ে খেয়ে বেঁচে আছে। কাউকে ভরসা করি না। তাও তো খুলছে না। এখান দিয়ে প্লট চেঞ্জ করে দিই, এটা ওই কাল্ট করি। Following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet, blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the nightless night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. When they entered the project room, was the film theater hall? Project room কোথায়? Project room ডাইরেক্ট এখান দিয়ে রাস্তা আছে। ওকে, ডাইরেক্ট এখানে রাস্তা থাকে, তাহলে সিন চেঞ্জ কর। আচ্ছা, প্লট চেঞ্জ করতে হবে। ফিনিশড হয়ে গেছে। দরজা খুলবে কি? ছোট লোক। আরে পিছনে কে আছে? Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. Never was your story. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. আচ্ছা, ডোর দেখাচ্ছে। আরে এই মালগুলো আমাকে যেতে দিলে তো। I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. আরে ভাই, বাইরে বেরিয়ে গেল প্রজেক্ট রুমে না গিয়ে। ইউনিভার্সিটিতে অ্যালি। ওকে,
ডাইরেক্ট একদম শেষেরটায় যাই। আরে ভাই In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. I should work this out on a plot board. তাই মনে হচ্ছে প্লট বোর্ডেই কাজ করতে হবে। কাল্টে প্রথমে যাই। এই তো মার্ডার দেখা, এখান থেকে তো নেমেছি, আর উঠতেও দেবে না ওখান থেকে, তো রিটার্ন যাওয়া তো ছেড়েই দে। এখান থেকে গেল কোথায়? এরকম তো বুঝে গেছি যে সাগাতে চেঞ্জ হতে হবে আমাকে। গুড অ্যামাউন্ট অফ, দেখি কতটা হয়। আচ্ছা অনেকটাই হয়েছে। প্রচুর সাপ্লাইজ আছে। এটা কি, এক মিনিট, এটা কি পেয়েছি? ফ্লেয়ার গান ড্রপ করে দাও। ফ্লেয়ার গানে তো অ্যামোও পেয়েছি। ওকে, এটা যদি ইউজ করে নিই, ওকে কি পেলাম ওটা দেখি। ফ্ল্যাশব্যাক প্রবেবল, আচ্ছা এটা আগের গেমে ছিল আমার। আচ্ছা এত অবধি পেয়েছি রাস্তা, দেন না তারপর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। I had to keep working on the story. তাহলে বাকি রইল কোন প্লটটা? নিউ ইয়র্ক। I knew I was making progress. I had to keep going. তো দরজাটা খুলেনি মনে হয় এখনো, নাকি খুলে গেছে? এখনো তো খুলেনি। ওকে, বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে